let's discuss about the topic measure of dispersion, which is also known as measure of variability. Okay, dispersion refers to the variability in the size of items. Different measure of dispersion are classified into absolute measure and relative measure. We will discuss two types of measure of dispersion. First one, absolute measure. And second is relative measure. Okay, various absolute measures that we are going to discuss are, first one, range. Then we will one by one discuss range, quartile deviation, mean deviation, and standard deviation. Okay. And relative measure nu parayunnathu idinellam coefficients aanu. First, coefficient of range, coefficient of range, coefficient of quartile deviation, third, coefficient of mean deviation, and coefficient of variation. Okay, ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. Simplest possible measure of dispersion is what? Range. Okay, range എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is a difference between the highest and lowest values in a given series. So നമുക്ക് എഴുതാം range equal to highest value minus lowest value. Suppose we highest value h use ചെയ്ത് represent ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ h minus lowest value l use ചെയ്ത് represent ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ l. Okay. So range measures what the maximum variation in the values of a series. Okay. Then coefficient of range is given as coefficient of range equal to h minus l divided by h plus l. Here we have a problem. First, range in individual series. Okay, this is our question. And find range and coefficient of the following numbers. Numbers are given 25, 32, 85, again 32, 42, 10, 20, 18 and 28. So now what's the formula for range? Range equal to h minus l. Here highest value edana? Here highest value is 85 and lowest is what? 10. So 85 minus 10 equal to 75 is the range of the given series. And now we have to find out coefficient of range.
coefficient of range is equal to h minus L divided by h plus L. H minus L we have already obtained, 75 minus h plus L, so 95. Answer will be 79. Sorry, 0.79. Okay, next case is range in frequency distribution. One problem നോക്കാം. Okay, find range. Okay, here you have to consider this range alone. Okay, so ഈ rangeന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും highest value എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? 25 ആണ്, and lowest value is what? 10. So range equal to highest value minus lowest value. So 25 minus 10, which is equal to 50. And definitely you can find out what? Coefficient of range also. Okay, next measure of dispersion is quartile deviation. Quartile deviation is defined as half the distance between the third and first quartiles. Actually, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ quartile deviation is equal to Q3 minus Q1 divided by 2. Okay, and detail ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ നോക്കാം. And coefficient of dispersion is coefficient of dispersion or coefficient of quartile deviation is Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. Okay, so ഇനി നമുക്ക് one by one ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം വെച്ച് നോക്കാം. First is quartile deviation in individual series. Individual series. Okay, here Q1 is defined as Q1 equal to size of n plus 1 by 4th item when items are in the ascending order. Ascending order in their magnitude. Okay, next Q3 is size of n plus 1 by 4 into 3 the item. Okay, and QD is നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ QD is Q3 minus Q1 divided by 2. Okay, so നമുക്കൊരു problem നോക്കാം. And one more concept is here, interquartile range. Interquartile range equal to Q3 minus Q1. Okay, this is the problem. Compute quartile measure of dispersion means compute what? Quartile deviation, interquartile range and coefficient of quartile deviation and the given data. So, solution കാണാൻ first നമ്മൾ given data ascending order എഴുതണം. So, writing the values. In ascending order. So 8,
9, 10, 10, 16, 23, 24, 25, 29, 45 and 85. Okay, so first നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് what? Q1. So Q1 equal to size of n plus 1 by 4th ആയിട്ടാണല്ലേ. n means number of given data. 3, 6, 9, 10, 11. So 11 plus 1 by 4th item, which is equal to 12 by 4 third. So size of third item. Here what is the third item? Third item is 1, 2, 3 is 10. Okay. Next we have to find out Q3. Q3 is size of n plus 1 by 4 into 3rd item. Okay. So n plus 11 plus 1 by 4 is equal to what? Is 3. 3 into 3, 9. 9th item, which is equal to size of 9th item 3, 6, 9 is 29. Okay, now we can find out what QD. QD is equal to Q3 minus Q1 divided by 2. So 29 minus 10 divided by 2. Answer is 19 by 2, which is 9.5. Interquartile range is interquartile range equal to Q3 minus Q1. Q3 minus Q1 is 19 here, and the coefficient of QD finally. Coefficient of QD is Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. So 29 minus 10 is 19 divided by 29 plus 10 is 39, which is equal to 0.49. Our next case is quartile deviation in discrete frequency distribution. Okay, in the case of discrete frequency distribution, Q1 is given as size of capital N plus 1 by 4th item. Capital N capital N is what? Frequency the sum ആണ് capital N. Next, Q3 is size of capital N plus 1 by 4 into 3. The item. Okay, where N is equal to sigma F. So, namukku oru problem nokam. So, this is the question. Let's form it as a table. So, here in this table you can see size and frequency, and here it is cumulative frequency. Cumulative frequency namukku already endannu ariyam. First inde frequency ennu parayumbo 3 thanneyaanu. Then 3 plus 10 aanu next varunathu alle. 13, then 13 plus 15, 28, 28 plus 20, 48, 48 plus 8, 56,
56 plus 7, 63, and 63 plus 6, 69, and we have to find out what n. Capital N is sum of frequencies. So, this we add it, the answer is 69. Okay. This we next Q1 Q1 equal to what? Size of n plus 1th item. N plus 1 by 4th item. Okay. So, size of n plus 4th means size of 69 plus 1 by 4. So, 70 by 4th item, which is equal to size of 17.5th item. Okay. ഇനി 17.5th item എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് 17.5 ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഏതാണെന്നാണ്. ഫസ്റ്റ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി 3ൽ 17.5 ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, 13ൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, 28ലാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഇതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് എഴുതാം 17.5 is included in cumulative frequency 28. That means this refers to the size what? 10. This, അതായത് ഈ 28ന് corresponding ആയിട്ടുള്ള size ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. This refers to the size 10. Okay. Therefore, our Q1 is equal to 10. Next, we have to find out what? Q3. Q3 equal to size of n plus 1 by 4 into 3th item, which is equal to size of നമ്മളത് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 52.5th item. ഓക്കെ. സോ 52 ആദ്യം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഏതാണ്? 56 ആണ്. സോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 19 ആണ്. ഓക്കെ. സോ 52.5 comes inside, first come, okay, inside the cumulative frequency 56. Therefore, Q3 equal to 90. Okay, 90. So, we can easily find out what? Quartile deviation QD is equal to Q3 minus Q1 divided by 2. So, 19 minus 10 divided by 2. Answer, you will get 4.5. Okay. Okay, our next case is C. Quartile deviation in continuous frequency distribution. Okay. In the case of continuous frequency distribution, Q1 equal to size of capital N by 4th item and Q3 equal to size of capital N divided by 4 into 3th item. Okay. ഈ ഒരു ഫോർമുല വെച്ച് Q1 ഉം Q3 ഉം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു
ക്വാർട്ടൈൽ എവിടെയാണോ ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് ക്ലാസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫൈഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്വാർട്ടൈൽസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്റർപോളേഷൻ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഇസ് ഇന്റർപോളേഷൻ ഫോർമുല. ആക്ച്വലി കോൺസെപ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും കേട്ടോ. സോ interpolation formula for Q1 equal to L1 plus N by 4 minus CF divided by F into C, and Q3 equal to L1 plus 3N by 4 minus CF divided by F into C. Okay, where L1 is the lower limit of quartile class, lower limit of quartile class. F, frequency of the class. CF, cumulative frequency of the preceding class. Okay, and last C is the interval class interval of the quartile class. നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ട് തന്നെ നോക്കാം. Find measure of dispersion and its coefficient. Here the data given, age and number of persons. Okay, so ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനെ ടേബിൾ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യാം. സൈസ്, ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേബിൾ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യാം. Okay, given data is arranged in a table and cumulative frequency is calculated as 15, 45, 98, 173, 273, 383, 498, 623. Okay, and capital N is calculated as 623. So let's first find out Q1. Q1 equal to size of capital N by fourth item. So which is equal to size of 623 divided by fourth item. Okay, that is size of 155.7 fifth item. So 155.75 include in the first cumulative frequency which is 173. So which is 173 and corresponding class namukku kitti. So നമ്മൾ അതിനെ പറയാണ് lower quartile class. So lower quartile class is 30 to 40. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്ലാസ് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇന്റർപോളേഷൻ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, Q1 കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു ക്ലാസ് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് അപ്ലൈയിങ് interpolation formula. Interpolation formula. Okay, so interpolation formula is equal to Q1 equal to L1 plus
n by 4 minus CF divided by F into C. Okay. So, here L1 ennu parayunnathu, this is L1. Okay, that is lower limit of quartile class, that is 30. So, which is equal to 30 plus, okay, നമുക്ക് n by 4 ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 155.75 ആണ്. സോ 155.75 minus cumulative frequency of the preceding class. അല്ലെ, CF എന്ന് പറയുന്നത് cumulative frequency of the preceding class. Preceding classന്റെ cumulative frequency എന്താണ്? 98 ആണ്. തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് CF കൊണ്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ 98 divided by F എന്ന് പറയുന്നത് frequency of the class. So, frequency of the class എന്താണ്? 75 ആണ്. 75, okay, into 10. Interval എന്ന് പറയുന്നത് 10 ആണ്. So, by substituting we will get an answer equal to 37.7. So, this is our Q1. Next, we have to find out what? Q3. So, Q3 equal to size of n by 4 into 3th item. So, നമ്മൾ values substitute ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ size of 467.5th item എന്ന് കിട്ടും. Okay. So, 467 include ചെയ്യുന്ന first frequency എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? 498 ആണ്. Okay. So, that class is what? 60 to 70. So, നമുക്ക് കിട്ടിയത് upper quartile class. Upper quartile class equal to 60 to 70. ഇനി ഇവിടെയും നമ്മൾ actual Q3 കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ interpolation formula apply ചെയ്യണം. So, applying interpolation formula. Okay. So, Q3 equal to L1 plus 3n by 4 into, minus what? CF divided by F into C. Here what is L1? ഇവിടെ L1 എന്ന് പറയുന്നത് 60 ആണല്ലേ? 60 ആണ് L1 വരുന്നത്. 60. So, 60 plus 3 into n by 4 നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും 467. Here it is. 0.5 minus cumulative frequency of the preceding class. Preceding class and the cumulative frequency എന്ന് പറയുന്നത് 383 ആണ്. So, minus 383 divided by F. F means frequency of that corresponding class. That is what? 115.
0.115 into 10. So you'll get an answer 67.33. Okay, this is our Q3. And we have already got Q1 is equal to 37.7. So we'll substitute this to find out the quartile deviation. So this is our Q3. So quartile deviation is the quartile measure of dispersion equal to Q3 minus Q1 divided by 2. So 67.33 minus 37.7 divided by 2, and the answer is 14.815. Okay, in the same way you can find out what coefficient of quartile deviation. Coefficient of quartile deviation equal to Q3 plus Q1 Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1, and on substitution you will get an answer 0.28. Okay, hope the concept is clear.